Dear students, today I would like to take another lecture on literary criticism, and this is my fourth consecutive lecture on literary criticism, and this is the second lecture on the text and apology for poetry. As the time is limited here, it is not possible for me to go through the text line by line, and therefore I have selected some important lines from the apology for poetry to make it clear to you, so that you can get the ideas about the important contents, important elements of this text. And if you go through the lecture carefully, if you go through the slide carefully, then I think it will be possible for you to understand this apology for poetry better. And if you followed my previous lecture, and if you follow my lecture today, and these two lectures will be sufficient for you to get the better idea about the topic and apology for poetry. So I hope you will be very much attentive up till the end of my lecture to get the idea about this topic and apology for poetry. So the topic that I have selected is an apology for poetry. The another name of this topic is the defense of poetry, the first remarkable critical treatise in the history of English literature. This is considered to be the first remarkable critical book in the history of English literature. Before this criticism, in fact, there was no significant criticism in the history of English literature, but in the world literature, there was a criticism named poetics, and that poetics will also be discussed by me in my next lectures. So actually, this is the image of Sir Philip Sidney. Already I have shown this image in my previous lecture also, and you will find the person who had contributed much to the development of literary criticism in the history of English literature. So, biography of Philip Sidney. Philip Sidney was born in 17th October 1500. Philip Sidney was born in 1554 on the 30th November, and he died in 17th October 1586. And he had written many writings. He had many writings in English literature. Some of the remarkable writings are Astrophel and Stella, Arcadia, and this one, An Apology for Poetry. So from now, from this slide, you should try to be very much careful to look at the main points taken from the text. And initially you will find that Philip Sidney is telling that so that truly neither philosopher nor historiographer could at the first have entered into the gates of popular judgments if they had not taken a great passport of poetry. Without taking the passport of poetry, what does it mean? Without taking the language of poetry. In the previous period, no philosopher, no historiographer could go to the public judgments, to go to the popular judgments. If we analyze the history of the early philosophy or early history, then you will find, or we will find, that all the earliest philosophers and historiographers had taken the language of poetry to make their philosophy and history popular to the people. তো আমি এটি একটু বলতে চাই, সেটি হচ্ছে যে একেবারে প্রাচীনকালে কোনো দার্শনিক অথবা কোনো ঐতিহাসিক তারা কিন্তু কবিতার ভাষা ব্যবহার করা ছাড়া জনগণের কাছে যেতে পারেনি এবং জনগণের কাছে তাদের লেখাগুলোকে জনপ্রিয় করে তুলতে পারেনি। আমরা যদি উদাহরণ দেই, হেরোডোটাস, যাকে ইতিহাসের জনক বলা হয়, হেরোডোটাসের যে ল্যাঙ্গুয়েজ মানে রাইটিং, সেটার নাম ছিল 9 মিউজেস, এবং এটি কাব্যিক ভাষায় পোয়েটিক ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা। অথবা আর্লি ফিলসফি যেগুলো, আমরা যদি প্লেটোর ফিলসফি দেখি এবং প্রাচীনকালের যে ফিলসফি ডায়োজেনিস দ্য সিনিকের ফিলসফি দেখি, তাহলে সেই ফিলসফিগুলোতে আমরা দেখতে পাই যে সেখানে কিন্তু তারা কাব্যিক ভাষা বা পোয়েটিক ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করেছিল, কারণ তখনকার দিনে মানুষেরা পোয়েটিক ল্যাঙ্গুয়েজটাকেই আসলে বেশি গুরুত্ব দিত এবং সেগুলোকেই মানুষ খুব গ্রহণ করতে পছন্দ করত। তো সুতরাং এক্ষেত্রে তিনি শুরুতেই যে কথাটা বলতে চাইলেন যে কবিতার এটি শ্রেষ্ঠত্ব, যে কবিতা ফিলসফিকেও এবং হিস্ট্রিকেও প্রভাবিত করেছিল সেই প্রাচীনকাল থেকে। The second thing is that among the Romans, a poet was called Vates, which is as much as a diviner
foreseer, or prophet. The Romans addressed the poet as fates. This is the etymological analysis of the word poet. The poet was actually addressed as fates among the Roman people, among the Romans. And what does the vet means? The vets mean means a diviner, foreseer, or prophet. যে ভেটস মানে হচ্ছে যে তারা হচ্ছে ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, তারা স্বপ্ন দেখতে পারে, তারা স্বপ্নিক। এবং এখানে প্রফেট মানে হচ্ছে ফোরসিয়ার বা ফোর্ট টেলার, ডিভাইনার। এবং এইভাবে একেবারে প্রাচীনকালে রোমানরাও কবিদেরকে সম্মান দিতেন, তাদেরকে ডিভাইনার মনে করতেন, তাদেরকে ফোরসিয়ার মনে করতেন, তাদেরকে প্রফেট মনে করতেন। দ্য গ্রিকস কল্ড হিম এ পোয়েট, হুইচ name had as the most excellent gone through other languages, cometh of the word poem, which is to make, wherein I know into whether by luck or wisdom we Englishmen have made into the Greeks in calling him a maker. রোমানরা যেরকম কবিদেরকে ভেটস বলতো, আর গ্রিকরা কবিদেরকে বলতো পোয়েইন। এই দুটি ওয়ার্ড আমাদের মনে রাখতে হবে, ছেলেমেয়ে তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে। সেটা হচ্ছে রোমানরা কবিদেরকে মানে কবিদেরকে সম্বোধন করতেন ভেটস বলে, আর গ্রিকরা সম্বোধন করতেন পোয়েইন বলে। পোয়েইন মানে হচ্ছে টু মেক, টু ক্রিয়েট সামথিং, যেটাকে আমরা বাংলা বলি সৃজনশীলতা, সৃজনশীল হওয়া, তৈরি করা কোনো কিছু। এবং ইংলিশটাও কবিদেরকে যে কবি বলেন তার মানে হচ্ছে মেকার। সুতরাং ইংলিশ পিপল এবং গ্রিকরা কবিদেরকে একই ভাবেই সম্বোধন করতো। গ্রিকরা যেটা পোয়েইন বলতো সেটি মানেও টু মেক, দ্যাট ইট মিনস মেকার। আর ইংলিশটা যে কবিদেরকে পোয়েট বলে তার মানে হচ্ছে মেকার। Maker means to create something, to make something. So I hope you should remember these two words. One is by the Romans as vets, and another is by the Greeks as poem. এই দুইটি ওয়ার্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ভেটস এবং পোয়েম। এটি মনে রাখতে হবে, এটি হয়তো ব্রিফ কোশ্চেনে আসতেও পারে। Next thing, only the poet disdaining to be tied to any other subjection lifted up the vigor of his own inventions, doth grow in effect another nature, in making things either better than nature bringeth forth or quite anew. Very much important, a poet is an inventor, one kind of creator, to create a new world, to create a new nature, taking the shape prevalent in the midst of nature. A poet has the ability to be very much creative, to bring forth a new one. যে প্রকৃতি আমাদের চারপাশে আছে সেই প্রকৃতিকে দেখে কবিরা আসলে এমন একটি নতুন প্রকৃতি সৃষ্টি করেন, অথবা ওই প্রকৃতিটাকে আরো অনেক বেশি কালারফুল ভাবে সৃষ্টি করতে পারেন। এবং সেটি হচ্ছে কবিদের একটি শ্রেষ্ঠত্ব। কবিরা সার্থক ভাবে তার সৃজনশীলতা দিয়ে, যেমন আমরা যদি একটু মনে করি যে ধরি আমরা বর্ষাকাল এটি আসলে সত্যিকার অর্থে বর্ষা সুন্দর, কিন্তু সেই বর্ষার মধ্যে কিন্তু কাদা আছে, বর্ষার মধ্যে কিন্তু নানা রকম কিছু নেতিবাচক দিকও আছে। কবিরা এই নেতিবাচক দিকগুলোকে অ্যাভয়েড করে ইতিবাচক দিকগুলোকে উপস্থাপন করে বর্ষাকে আরো অনেক বেশি সুন্দর এবং সার্থকভাবে উপস্থাপন করে। এটি হচ্ছে কবিদের শ্রেষ্ঠত্ব। আমরা যদি আমরা বিভিন্ন কবিতা, বাংলা কবিতায়ও অথবা ইংরেজি কবিতায় বর্ষাকে যদি দেখি তাহলে যতটা সার্থকভাবে দেখতে পাই। প্রকৃতির মাঝখানে বর্ষা সুন্দর, কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু সেখানকার যে নেগেটিভ বিষয়গুলো আছে সেগুলো কিন্তু কবিরা একটু অ্যাভয়েড করে প্রকৃতিকে আরো অনেক বেশি সুন্দর করে উপস্থাপন করেন, এবং সেটি হচ্ছে কবিদের শ্রেষ্ঠত্ব। নেচার নেভার সেট ফোর্থ the earth in so rich tapestry as diverse poets have done, neither with pleasant rivers, fruitful trees, sweet smelling flowers, nor whatsoever else may make the too much loved earth more lovely. Her world is brazen, the poet delivered a golden. Very much important it is, কবিরা একটি সোনালী পৃথিবীকে উপস্থাপন করেন পৃথিবীর সমস্ত জিনিসগুলোকে গ্রহণ করে। এবং সেই জন্য কবিদের যে নদীগুলো থাকে সেই নদীগুলো এত বেশি প্লেজেন্ট হয়, বাস্তবের চেয়ে আরো অনেক বেশি প্লেজেন্ট। কবিরা যে গাছগুলোকে উপস্থাপন করে, বৃক্ষরাজিকে উপস্থাপন করে, সেগুলো আসলে সত্যিকারের বৃক্ষরাজির চেয়েও আরো সুন্দরভাবে তারা উপস্থাপন করার চেষ্টা করে। কবিরা ফুলগুলোকে যেভাবে দেখেন সেগুলোকে আসলে আরো অনেক সার্থকভাবে উপস্থাপন করেন। কবিরা আসলে একেবারে সাদা চোখে না দেখে রঙিন চোখে সবকিছু দেখেন, এবং সেটি রঙিন ভাবে উপস্থাপন করেন বলেই সেগুলো আসলে আমাদের কাছে অনেক বেশি আনন্দময় মনে হয়। এই জন্য পৃথিবীটা অনেক বেশি চমৎকার, অনেক বেশি আনন্দময় হয়ে ওঠে কবিদের এই সৃজনশীলতার মধ্যে, কবিতার ক্রিয়েটিভিটির মধ্যে। এবং সেই জন্য কবিতার এবং কবির শ্রেষ্ঠত্ব, কবিরা আমাদেরকে অনেক বেশি আবেগী করে তোলেন। কবিরা আমাদের দেশকে ভালোবাসতে শিখান, পৃথিবীকে ভালোবাসতে শিখান, পৃথিবীর নানান ইতিবাচক দিকগুলোকে ভালোবাসতে শিখান। এটি আসলে কবিদের শ্রেষ্ঠত্ব, যে শ্রেষ্ঠত্বকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যেতে পারে না। এই জন্য বলা হচ্ছে দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড ইজ ব্রাজেন, বাট দ্য পোয়েট ডেলিভার্ড এ গোল্ডেন। ইট ইজ the opinion of
Philip Sidney about the greatness of the poet, and you should try to feel the greatness of the poet in this way. The poesy means poetry actually, therefore is an art of imitation. For so Aristotle termed it in the word mimesis, that is to say representing, counterfeiting, or figuring forth. We speak metaphorically, a speaking picture with the end to teach and delight. Very much important it is. This is the function of the poetry according to Aristotle. Aristotle in his Poetics had mentioned about this function of the poetry. Poetry, is an art of imitation. Definitely poetry is an art of imitation. Poetry is also a way of creativity, but that creativity is based on imitation. অনুকরণ, চারপাশের যে পৃথিবী আছে, চারপাশের যে পরিবেশ আছে, সেই পরিবেশকে অনুকরণ করবে কবিতা, এবং কবিতা অনুকরণ করে সেটিকে আসলে রিপ্রেজেন্ট করবে, উপস্থাপন করবে, সেটিকে আরো অনেক বেশি অলংকারিক ভাষায় উপস্থাপন করে এটিকে আসলে স্পিকিং পিকচার, এটা আসলে কথার মধ্য দিয়ে, বাণীর মধ্য দিয়ে, বক্তব্যের মধ্য দিয়ে একটি প্রতিচ্ছবি তুলে ধরবে, এবং সেই প্রতিচ্ছবিটা আসলে অনেক বেশি সার্থক প্রতিচ্ছবি। আমরা যদি কবিতা পড়ি, কবিতার মধ্যে কিন্তু পেইন্টাররা যেভাবে পেন্টিং রচনা করেন সেরকম কোনো পেন্টিং নেই, কিন্তু তারপরে কিন্তু একটি পেন্টিং আছে, আর সেটাকে বলে পেন্টিং উইথ দ্য পিকচার। আমরা যদি বাংলা কবিতা সোনার তরী পড়ি, তাহলে সোনার তরী পড়ে আমরা যদি পড়ি, গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা, কুলে একা বসে আছি নাহি ভরসা, রাশি রাশি ভালা ভাড়া ধান কাটা হলো সারা, ভরা নদী খুঁড়ো দ্বারা খর পরসা, কাটিতে কাটিতে ধান এলো বরসা, ঠাই নাই ছোট সে তরি, আমারই সোনার ধানে গিয়েছে হরি। আমরা কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি, এখানে কিন্তু কোনো পেইন্টাররা যেভাবে পেন্টিং উপস্থাপন করে সেরকম পেন্টিং না থাকলেও শব্দগুলো এমন ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, সেই শব্দের মধ্য দিয়ে কিন্তু একটি পেইন্টিং আমরা দেখতে পাচ্ছি, একটি চিত্রকল্প কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেটাকে আমরা বলি কবিতার পিক্টোরিয়াল কোয়ালিটি, কবিদের পিক্টোরিয়াল কোয়ালিটি, সেটাকে বলা হচ্ছে স্পিকিং পিকচার। এবং সেই স্পিকিং পিকচারের উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্যটা হচ্ছে টু টিচ অ্যান্ড ডিলাইট। অলরেডি আই হ্যাভ mentioned it in my previous class. This is the function of the poetry, to teach and to delight. Though to delight is found to be reflected in the end or in the second position, but you should remember to delight is the first priority in poetry, and then to teach. প্রথমত হচ্ছে আনন্দ দিতে হবে এবং তারপরে শিক্ষা দিতে হবে, কিন্তু যদি শিক্ষা দিতে যে কোনো আনন্দই যদি না পাওয়া যায়, সেটা কিন্তু কবিতার সার্থকতা নয়। কবিতা সার্থকভাবে শিক্ষা দিবে আনন্দের মধ্য দিয়ে, এবং সেটি কিন্তু অ্যারিস্টটল আজ থেকে বহু বছর আগে, প্রায় 2000-এরও বেশি বছর আগে তিনি কিন্তু যে কথাটি বলে গেছেন কবিতার সংজ্ঞায়, কবিতার উদ্দেশ্যে, কবিতার ফাংশনের মধ্যে, সেটি কিন্তু আজও পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে আছে, এবং সেটি কিন্তু আজও পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য বলে আমরা বিবেচনা করি। So you should remember about the function of poetry, to teach and to delight with the representation, with the counterfeiting, with the figuring forth, with the metaphorical speech, with the metaphorical speech, and with the speaking picture. In the above line, the definition and the function of poetry are represented with the allusion of Aristotle. অ্যারিস্টটলের যে অ্যালুশন, সেই অ্যালুশন দ্বারা আসলে কবিতার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, এবং কবিতার কাজ বা কবিতার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে। এবং কবিতার সংজ্ঞা মনে রাখতে হবে, আমরা যদি এক কথা যদি কবিতার সংজ্ঞা দিতে যাই, তাহলে বলতে হবে যে পোয়েট্রি ইজ অ্যান আর্ট অফ ইমিটেশন। সো নাও উই টক অ্যাবাউট দ্য থ্রি কাইন্ডস অফ পোয়েট্রি, then we will find that the poetry is divided into three kinds. The first one is the chief both in antiquity and excellency, where they did imitate the inconceivable excellencies of God. This is actually one kind of poetry which is known as divine poetry. Already I have talked about it in my previous class. That is, there are three kinds of poetry according to Philip Sidney. The first one is divine poetry, the second one is philosophical poetry, and the third one is nature poetry or true poetry. The first one is the chief both in antiquity and excellency, where they that did imitate the inconceivable excellencies of God. That is the divine poetry. And this poetry was found to be prevalent in the earlier period of the civilization. একেবারে শুরু থেকে আমরা যদি, if we think Adam, if we all believe that Adam was the first man in this world, and Adam had got the revelation of the holy book from Almighty, and in that holy book there was a poetic language, and that poetic language is actually divine poetry. Divine poetry means a kind of poetry in which you will find the glorification of Almighty, and that had been
reflected from the earliest of the civilization. And in all the countries of the world, you will find this type of divine poetry from the very beginning of the civilization. And the second kind is of them that deal with matters philosophical, either moral or historical. And these are the languages, original languages of Philip Sidney. Philip Sidney কিন্তু তার ল্যাঙ্গুয়েজে বলছেন যে দ্বিতীয় প্রকার যে কবিতা সেটা হচ্ছে ফিলোসফিক্যাল পোয়েট্রি, যেখানে ফিলোসফিক্যাল ম্যাটার, যেটা মরাল হোক অথবা হিস্ট্রিক্যাল হোক, আলোচিত হবে। তাহলে প্রথমটা হচ্ছে ডিভাইন পোয়েট্রি, আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে philosophical poetry. And for the third, be they which most do imitate to teach and delight, as I have already talked about the definition of Aristotle, to teach and delight, and to imitate, borrow nothing of what is, has been, or shall be, but range only with learned discretion into the divine consideration of what may be or should be. This is called nature poetry or true poetry. The true poetry will not deal with what is, what has been, or what shall be. যেটা হয়ে গিয়েছে আর যেটা হতে পারে, যেটা হয়ে গিয়েছে অথবা যেটা হচ্ছে অথবা যেটা হবে, এই ধরনের বিষয়ের চেয়ে ট্রু পোয়েট্রি যেটি হওয়া উচিত ছিল এবং যেটি হতে পারে সম্ভাবনা আছে, সেই বিষয় নিয়ে কিন্তু ট্রু পোয়েট্রি সাহিত্য রচনা করে থাকে। অর্থাৎ from this definition or from this quotation of Philip Sidney, you will understand that true poetry deals with the dream about the future, what people expect that it should be, and that things will be dealt in true kind of poetry or the nature poetry. So I hope you will understand these three kinds of poetry very well, and you should always remember these three kinds of poetry according to Philip Sidney. Try to remember it once again. First one is divine poetry, the second one is philosophical poetry, and the third one is natural poetry or true poetry. So now come to the different kinds of true poetry. In my previous slide, I have talked about different kinds of poetry, and now I will discuss different kinds of true poetry. The difference is that in the previous slide there were different kinds of poetry, and the present slide you will find different kinds of true poetry. These be subdivided into sundry more special denominations. The most notable, the heroic, lyric, tragic, comic, satiric, iambic, elegiac, pastoral, and certain others, some of these being termed according to the matter they deal with. According to Philip Sidney, these are different kinds of poetry mentioned in An Apology for Poetry. Heroic poetry. Heroic poetry is a kind of ballad poetry in which you will find the narration of the or narrative of the heroic deeds of the heroic personality. যে ওই খুব বীরত্বপূর্ণ কোনো ঘটনা, বীরদের, ওয়ারিয়রদের বীরত্বপূর্ণ ঘটনা যে কবিতার মধ্যে ব্যালাড আকারে, ন্যারেটিভ আকারে বর্ণিত হয়, সেটিকে বলা হয় হিরোইক পোয়েট্রি। লিরিক পোয়েট্রি ইজ এ কাইন্ড অফ লিরিক্যাল পোয়েম supposed to be sung in accompaniment of a lyre, যেটাকে আমরা বলি বাংলায় গীতি কবিতা, যেগুলো গান আকারে উপস্থাপিত হতে পারে, সেটি হচ্ছে লিরিক পোয়েট্রি। ট্রাজিক পোয়েট্রি is a kind of poetry in which you will find the description of the tragic things. Tragedy is a kind of tragic poetry because during the time of Philip Sidney or during the time of William Shakespeare, drama was written in verse, in poetic language. So tragedy and comic poetry is a kind of poetry in which you will find the comical elements to be discussed in comic poetry. And I would like to suggest to all of the students to remain silent so that I can conduct the class well, because if you talk about yourself, it will be very difficult for me to continue my class, and at the end of my lecture I will give you the scope for asking questions. Then you may ask questions about anything, but now you should pay attention attentively to let me continue my lecture. So actually comic poetry is a kind of comical elements. This is in fact actually comedy. And satiric poetry is a kind of poetry in which you will find a kind of satire to be present, that is ব্যঙ্গাত্মক কবিতা আমরা বলি. Iambic poetry is a kind of poetry which is written in iambic meter, and elegiac poetry is a poetry, melancholic poetry, যেখানে শোকগাথা, আমরা যেটাকে বলি বাংলায় শোকগাথা, আর iambic poetry iambic মিটারে লেখা হয়ে থাকবে। এলিজিয়াক পোয়েট্রির মধ্যে শোকগাথা থাকবে, বিভিন্ন ধরনের এলিজি যেটাকে আমরা বলি, মেলানকোলিক পোয়েম,
and pastoral poetry is a kind of poem which is set in the pastoral setting. So these, look at these different kinds of true poetry. Number one is heroic poetry. The second one is lyric poetry. The third one is tragic poetry. The fourth one is comic poetry. The fifth one is satiric poetry. The sixth one is iambic poetry. The seventh one is elegiac poetry, and the last one is pastoral poetry. So there are 8 kinds of poetry, true poetry, discussed by Philip Sidney in this apology for poetry. I think you, the students, may have these things in your memory. এই 8 ধরনের কবিতা এখন থেকে তুমি তোমার মনের মধ্যে গেঁথে নিতে পারো, স্মৃতির মধ্যে গেঁথে নিতে পারো, যে ফিলিপ সিডনি 8 ধরনের কবিতার কথা, 8 ধরনের ট্রু পোয়েট্রি কথা তিনি তার এই লেকচার, তার এই ক্রিটিক্যাল বুকের মধ্যে বলেছেন। So characteristics of the poet: it is not rhyming and versing that maketh a poet no more than a long gown, maketh an advocate who pleaded in armor should be an advocate and no soldier. So rhyming and versing are not necessary to be a poet. শুধুমাত্র রাইমিং এবং ভার্সিং থাকলে একজন কবি হয়ে যাবে, ব্যাপারটা এরকম নয়। যেরকম একজন একটা গাউন থাকলে, যেরকম একজনকে অ্যাডভোকেট শুধু বলা যায় না, অ্যাডভোকেটের সেই কোয়ালিটি থাকতে হবে। শুধু পোশাক কখনো অ্যাডভোকেট করতে পারে না, শুধু রাইম এবং ভার্সিং একইভাবে একজনকে কবি করতে পারে না। It is that feigning notable images of virtues, vices, or what else, with the delightful teaching, which must be the right describing note to know a poet. A poet should present everything with delight. That I have talked about it, to teach and to delight. Teach and to delight. So these are the 2 functions of poetry, to teach as well as to delight. So that will be considered to be a delightful teaching, and which will be, given by the poet. The purifying of wit, this enriching of memory, ennobling of judgment, and enlarging of conceit, which commonly we call learning under what name soever it come from, or what immediate end soever it be directed. This is also another characteristic of the poet, that is, the poet should purify the wit, to enrich the memory, to enable the judgment. So these are the characteristics of the poet. A poet should have these characteristics, and if a poet doesn't have the characteristics like that, then a poet cannot be considered to be a poet, though he may have versifying power or rhyming power. Rhyming power আর versifying power থাকলেও তখন তাকে আর কবি বলা যাবে না, যদি অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো তার মধ্যে সার্থকভাবে উপস্থাপিত না হয়। So superiority of poetry over philosophy. Now we will discuss about the superiority of poetry over philosophy. Philip Sidney had made a comparison between poet, philosopher, and historiographer or historians. So initially we will talk about the comparison and contrast between poetry and philosophy. Philosopher said he teaches a disputative virtue, but I do an active. Philosopher যে ভার্চুগুলোকে উপস্থাপন করে সেগুলো অনেক সময় ডিসপুট আছে, সেখানে বিবাদ বিসংবাদ আছে, বাট এ পোয়েট ক্যান ডেলিভার সামথিং হুইচ ইজ ভেরি মাচ অ্যাক্টিভ, হুইচ ইজ আনডিসপুটেবল অ্যাকর্ডিং টু ফিলিপ সিডনি। কবিরা যেটাকে উপস্থাপন করে সেখানে বিবাদের সম্ভাবনা থাকে খুবই কম। ইফ হি that is the philosopher being the guide, I the poet am the light. If you consider the philosopher to be the guide, a guide is very much important, but a poet is a light. Light is more important than the guide. একজন যদি গাইড হয় কিন্তু তার কাছে যদি লাইট না থাকে, আলো না থাকে, তাহলে সে গাইড সার্থক হলেও অতটা সার্থক হবে না যতটা সার্থক হতো একজন যদি লাইট হতে পারে। So the poet is compared to be a light, whereas a philosopher is compared to be a guide. And one, the philosopher giveth the precept, and the other, history and the example, poet gives the both. Philosopher যুক্তি দিয়ে তার বিষয়গুলোকে উপস্থাপন করে, আর হিস্ট্রিয়ান হচ্ছে এক্সাম্পল দিয়ে। কিন্তু ফিলোসফারের কাছে এক্সাম্পল থাকে না, আবার হিস্ট্রিয়ানের কাছে থাকে না প্রিসেপ্ট, বাট দ্য পোয়েট হ্যাজ বোথ দ্য প্রিসেপ্টস অ্যান্ড এক্সাম্পলস। কবির কাছে দুটিই থাকে। সুতরাং যার কাছে দুটিই থাকে, যার কাছে উদাহরণও থাকবে আবার যুক্তিও থাকবে, তিনি কিন্তু বেশি সার্থক বলে ফিলিপ সিডনি মনে করেন। So this is, the superiority of the poet over philosophy. A poet is the light. A poet can deliver his presentation with both the precepts and the examples, and a poet delivers something which is very much undisputable, and a poet has capability to influence readers more than the philosopher. Now come to the point, superiority of poetry over history.
So a poet is also superior to the historian. The historian scarcely giveth leisure to be moralist to say so much, but that he laden with old Mausitan records, authorizing himself upon other histories. This is very much important point to be noted about history. হিস্ট্রির কথা বলা হচ্ছে যে হিস্ট্রি হচ্ছে বিভিন্ন ইঁদুরে খাওয়া বইগুলোর বা রেকর্ডগুলোকে সংগ্রহ করে অন্য ইতিহাসের উপর ভর করে ইতিহাস রচনা করা হয়, এবং এই বিষয়টি আসলে মনে করা হচ্ছে যে অতটা আনন্দময় অনেকের জন্যই হয় না। Historian giveth only the example without moving power, and historian gives example that already been mentioned in my previous slide. That is, historian gives example, but historian doesn't have the moving power. Historian example দেয় ঠিকই, কিন্তু সেই এক্সাম্পলের মধ্যে আসলে মুভিং পাওয়ারটা থাকে না, মানুষকে আলোড়িত করা, আন্দোলিত করা ক্ষমতাটা থাকে না। কারণ ইতিহাসের মধ্যে অনেক এক্সাম্পল থাকে যেখানে যারা খারাপ তারা আসলে আপার হ্যান্ডে থাকে, তারা আসলে বিজয়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। সুতরাং সেক্ষেত্রে কোনো একটি মানে শিক্ষা গ্রহণ করা বা কোনো একটি পথকে অনুসরণ করা অনেক ক্ষেত্রে অনেক বেশি কষ্টকর হয়ে যায়, কিন্তু কবিদের আসলে সেই পাওয়ারটি আছে। For indeed poetry ever sitteth virtue so out in her best colors, making fortune her well waiting handmaid, that one must needs be enamored of her. And poetry setteth virtue in best colors. কবিরা পূর্ণকে অনেক বেশি সার্থকভাবে উপস্থাপন করেন এবং গুণগুলোকে ভালো দিকগুলোকে এমন ভাবে উপস্থাপন করেন যে সেইটাই মানুষ পাঠকেরা আকৃষ্ট হয় ভালো কাজ করার জন্য, যেটি হিস্ট্রিয়ানরা অনেক ক্ষেত্রে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ইতিহাসে যেটি হয়েছে সেটাই যেহেতু বলা লাগে, অনেক সময় ইভিল হয়তো বিজয়ী আদর্শ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকতে পারে, সেখানে আসলে শিক্ষা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অনেক সময় পাওয়া যায় না, কিন্তু কবিরা এই কাজটি অনেক সার্থকভাবে করতে পারে। So now come to the superiority of the poet after getting the discussion about the comparison contrast between poet and philosopher and the poet and historian. কবির সাথে দার্শনিকের কথা উপস্থাপন করা এবং কবির সাথে নাট্যকারের কথা উপস্থাপন, কবির সাথে ঐতিহাসিকবিদের কথা উপস্থাপন করার পরে এবার আমরা দেখব যে কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব। সুতরাং কবিতার যে শ্রেষ্ঠত্ব, সেই শ্রেষ্ঠত্ব কয়েকটি পয়েন্টে, তিনটি পয়েন্টে আমি এখানে আলোচনা করব। লুক এট দিস 3 points. The first one is that moving is of a higher degree than teaching, and this is the quotation taken from An Apology for Poetry, original line of Philip Sidney, that moving is of a higher degree than teaching. Teaching is very much important, but moving is more important. Moving is most important. If you give teaching to others, but the people get teaching but people do not follow, then that teaching is ineffective. But if you can move people to do virtuous activities, that is the greater contribution. যে একজনকে আমি শিক্ষা দিলাম, কিন্তু শিক্ষাটা সে গ্রহণও করলো কিন্তু সেটা অনুসরণ করলো না, সুতরাং এই শিক্ষাটা কিন্তু ফিউটাইল হয়ে গেল, সেই শিক্ষাটা কাজে লাগলো না। কিন্তু যদি এটি করা যেত যে তাকে মুভ করা যেত, তাকে আলোড়িত করা যেত, তাকে ওই খারাপের থেকে ভালোর দিকে প্রভাবিত করা যেত, তাহলে সেটি কিন্তু অনেক সার্থকতা লাভ করতে পারত। কবিদের এই মুভিং পাওয়ারটা অনেক বেশি, যেটা হিস্ট্রিয়ান বা ফিলোসফাররা অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়। সুতরাং কবিদের এই যে মুভিং পাওয়ার, যেটি কবিদেরকে শ্রেষ্ঠ করে তুলেছে এবং কবিকে অনেক সার্থক করে তুলেছে। একজন কবি তার মুভিং পাওয়ারের কারণেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। Now there in all sciences is our poet the monarch, and of all the sciences, of all the branches of learning, a poet is considered to be the monarch, to be the king, to be the supreme in comparison to all sciences. So this is the greatest tribute given by Philip Sidney to the poet by addressing the poet to be the monarch among all sciences. The poet with that same hand of delight doth draw the mind more effectually than any other art thought. অন্য যে কোনো শিল্পকলা অথবা অন্য যে কোনো ব্রাঞ্চ অফ লার্নিং যতটা আনন্দ দিতে পারে, একজন কবি এই ক্ষেত্রে অনেক বেশি সার্থক আনন্দ দিতে পারে। এই কথা আসলে অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই। Nobody can deny that the poet can give more delight than any other art. So now come to the 4 charges against poetry that had been given by Stephen Gordon. Stephen Gordon had mentioned many charges against poetry, but four charges are very much significant. The first, that there being many more fruitful knowledges, a man might better spend his time in them than in this. So here the poet is considered to be, poetry is considered to be the waste of time. এখানে বলা হচ্ছে যে অন্য অনেক জ্ঞান আছে যেখানে আসলে পাঠকেরা
অনেক বেশি সার্থকভাবে সময়টা কাজে লাগাতে পারে কবিতার চেয়ে। It means that poetry is considered to be the waste of time according to Stephen Gordon, and this is a charge against poetry during the early Elizabethan period. Secondly, that it is the mother of lies, and second charge against poetry is that it is the mother of lies. যে কবিতাকে মিথ্যার মা, মিথ্যার জননী বলা হচ্ছে, কবিতার মধ্যে অনেক মিথ্যা কথা বলা হচ্ছে এখানে। So this is the second charge against poetry, that is, it is the mother of lies. It is the thirdly, it is the nurse of abuse, infecting us with many pestilent desires. And it is, poetry is considered to be the nurse of abuse, to inspire people or readers to negative desires. And that is also the third charge, যে কবিতা মানুষকে নোংরা করে দেয়, কবিতা মানুষকে ইমোরাল অ্যাক্টিভিটিস এর দিকে নিয়ে যায়, কবিতা ভালগারিটির দিকে মানুষকে উৎসাহিত করে। এটি কিন্তু তার থার্ড চার্জ ছিল। Fourthly, Plato banished them, that is the poets, out of his commonwealth. The fourth charge, against the poet is that Plato had given the conception of the commonwealth, and in that commonwealth he had not given any position to the poets, rather he banished poets from his commonwealth. এবং এখানে বলা হচ্ছে যে প্লেটো তার কমনওয়েলথ থেকে কবিদেরকে নির্বাসনে পাঠিয়েছেন। তো চারটি চার্জ একটু মনে রাখতে হবে সবাইকে। Everyone should remember these four charges very well. The first one is actually the poetry is the waste of time. It was the first charge against poetry. The second charge is that poetry is the mother of lies. The third charge for poetry is the nurse of abuse, and the fourth charge is Plato banished the poets from his commonwealth. So these were the four charges against poetry during the early Elizabethan period by Stephen Gordon, and you will find the answer of these four charges by Philip Sidney in my next slide. So answer of the four charges: no learning is so good as that which teacheth and moveth to virtue, and that none can both teach and move thereto so much as poetry. প্রথম চার্জটা ছিল যে poetry is the waste of time. The answer of Philip Sidney is that no learning is so good as that which teacheth and moveth to virtue. কোনো শিক্ষাই এত বেশি ভালো শিক্ষা হবে না যে শিক্ষাটা শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি মানুষকে ভালো কাজের দিকে অনুপ্রাণিত করতে পারে, এবং সেই ভালো কাজের দিকে শিক্ষা দেওয়ার মধ্য দিয়ে অনুপ্রাণিত কবিতা করতে পারে। সুতরাং কবিতা যেহেতু এই কাজটি করতে পারে, কবিতাকে ওয়েস্ট অফ টাইম বলা একটি একেবারেই খুবই অযৌক্তিক। কারণ কবিতা মানুষকে যেমন শিক্ষা দেয়, কবিতা মানুষকে অনুপ্রাণিত করে ভালো কাজের দিকে। অতএব কবিদেরকে আমরা মনে করি যে এই কাজটি অনেক যথার্থভাবে করতে পারে। অতএব কবিতায় সময় দেওয়াটা ওয়েস্ট অফ টাইম, এটি মনে করা খুবই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, এবং ফিলিপ সিডনি খুব যৌক্তিকভাবেই পোয়েট্রির সুপিরিয়রিটি এখানে প্রমাণ করেছেন। নাও ফর দ্য পোয়েট হি নাথিং অ্যাফার্মস এন্ড দেয়ারফর নেভার লাইজ। আর কবিতা যেহেতু কোনো কিছুকে নির্দিষ্ট করে বলে না যে এটি তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে, সুতরাং কবিতা মিথ্যা কথাও বলে না। কবিতা অনেক উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করে, আর উদাহরণ দেওয়া কোনো মিথ্যা না। কবি বলেন না যে এটি ঘটেছে। সুতরাং কবিরা যেহেতু কোনো কিছুকে অ্যাফার্ম করে না, কোনো কিছুকে অ্যাসার্টেন করে না, অতএব কবিকে মিথ্যাবাদী বলার কোনো সুযোগ নেই। কবিতা যদি এরকমটা বলতো কবিরা যে এটি ঘটেই গিয়েছে, তাহলে কিন্তু মিথ্যাবাদী বলা যায়, বা এটি ঘটবেই এমন কথা কবিরা কখনো বলে না। সুতরাং কবিকে বা কবিতাকে মিথ্যার মা বলা দুঃখজনক। পোয়েট্রি নট অ্যাবিউজেথ ম্যানস ওয়ে বাট দ্য ম্যানস উইথ অ্যাবিউজেথ পোয়েট্রি। আর কবিতা মানুষের বুদ্ধিকে অবশ্যই খারাপ কাজে ব্যবহার করে না, অনেক সময় খারাপ মানুষের বুদ্ধিগুলো কবিতাকে ব্যবহার করে। অতএব ব্যাড পোয়েটসরা কবিতাকে অনেক সময় খারাপ করেছে, সেটি ব্যাড পোয়েটসদের দোষ। কিন্তু গুড পোয়েটসরা কবি কখনোই খারাপ কোনো কিছু উপস্থাপন করেন না। আমরা যদি পৃথিবীর বড় বড় কবিদেরকে বিবেচনা করি, তাহলে এই কথা সত্যতা আমরা অবশ্যই পাবো। And therefore the third charge is also considered to be very much futile. Since of all the philosophers, Plato is most poetical and so cannot banish poets. আর যত ফিলোসফার আছেন তাদের মধ্যে প্লেটোকে মনে করা হয় সবচেয়ে পোয়েটিক্যাল। তিনি পোয়েটিক ল্যাঙ্গুয়েজে তার ফিলোসফি লিখেছেন, সুতরাং তিনি কোনো কবিদেরকে ব্যানিশ করতে পারেন না। তিনি তার কমনওয়েলথ থেকে আসলে ব্যাড পোয়েটসদেরকে ব্যানিশ করেছেন, গুড পোয়েটসদেরকে নয়। আর যেহেতু প্রত্যেকটা হিস্ট্রিয়ানকে তিনি জায়গা দিয়েছেন, ফিলোসফারদেরকে তিনি জায়গা দিয়েছেন, অন্যান্য ব্রাঞ্চ অফ লার্নিংদেরকে তিনি জায়গা দিয়েছেন, আর তারা প্রত্যেকেই আসলে কবিতার ভাষা লিখত। সুতরাং তাদেরকে জায়গা দেওয়া মানেই আসলে কবিদেরকেই জায়গা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এই যে কবিদেরকে জায়গা দেওয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে আলাদাভাবে কবিদেরকে আর জায়গা দেওয়ার খুব বেশি প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন না। So now come to the short question, broad questions. Are you convinced by Sidney's defense of poetry? Give reasons for your answer. যে তুমি কি সিডনি যে কবিতাকে ডিফেন্ড করেছেন তার যুক্তিগুলো দিয়ে তুমি সন্তুষ্ট কিনা? অনেক যুক্তি দেওয়া হয়েছে, সেই যুক্তিগুলো যদি তুমি খেয়াল করো তাহলে তুমি অবশ্যই বুঝতে পারবে। The function of a poet according to Aristotle is to teach and delight. Show how Sidney argues that the poet accomplishes two functions. To teach and to delight, that is very much important. And if you
go through the slide, you can understand that very well. Critically examine Sidney's views on antiquity and universality of poetry. কবিতার প্রাচীনত্ব আর কবিতার সার্বজনীনতা সম্পর্কে সিডনির মতামত উপস্থাপন করতে হবে। How does Sidney show that poetry is superior to history and philosophy? এবং কবিতা যে হিস্ট্রি এবং ফিলোসফির যে শ্রেষ্ঠ সেটি তিনি কিভাবে প্রমাণ করেছেন। এই চারটি বিষয় আমি আমার স্লাইডগুলোতে আলোচনা করেছি এবং চারটি প্রশ্ন ভালো করে পড়লেই অ্যাপোলজি ফর পোয়েট্রি থেকে ধারণা পাওয়া যাবে। Short questions. What is the moving power of poetry? I have elaborately discussed, the moving power. মানুষকে ভালো কাজের দিকে অনুপ্রাণিত করা সেটি এখানে আলোচনা করা হয়েছে। How does Sidney etymologically analyze the word poet? পোয়েটের যে শব্দতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। ভেইট অথবা পোয়েন, যে গ্রিকরা পোয়েন বলতো, রোমানরা ভেইট বলতো, আর ইংলিশটা বলতো পোয়েট, ইংলিশটা বলে পোয়েট। এই তিনটি বিষয়ের অ্যানালিসিস করতে হবে এখানে। What are the Sidney's main objections against contemporary drama? Contemporary drama ক্ষেত্রে যে violation of the unit of time, unit of place, unit of action. In my earlier lecture I have talked about it. সেটি একটি বিষয়। What does Sidney say about versifying? Versifying সম্পর্কে সিডনি কি বলেছেন? যে versifying is not important, rather other characteristics should be to be a poet. And what are the classifications of poetry? Classification এর মধ্যে divine poetry, philosophical poetry, natural poetry আলোচনা করে এরপর আলোচনা করতে হবে ওই যে heroic poetry, elegiac poetry এগুলো। তা আমি মনে করি যে আজকের এই লেকচারের মধ্যে দিয়ে an apology for poetry text সম্পর্কে তোমরা ধারণা পেয়েছো। এখন if you have any question you may ask me